بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي طلبة المرحلة الثانية، أبدأ معاكم المحاضرة الخامسة بالهيد النيك. أخذنا بالمحاضرة الرابعة السبكليفيان artery. هون أيضا راح ناخذ important vessels in the neck واللي راح تكون ضمن الكاروتيد sheath. فإذا أول ما أبدي الكاروتيد sheath. These are the carotid sheath. أشنو الكاروتيد sheath? Is a fascial sheath which enclose the internal jugular vein, the common carotid artery, and the vagus nerve, and also it enclose the roots of ansa cervicalis. مثل ما عرفنا بالمحاضرة أن root of ansa cervicalis lies anterior to the carotid sheath، ولكن لكونها it is embedded in the wall ولهذا اعتبرتوها من ضمن ال content of this carotid sheath. Posterometer the carotid sheath خلفه راح يكون ال sympathetic trunk مثل ما عرفنا. The carotid sheath attach superiorly. وين صباح يعمل attachment؟ طبعا هون عندي الانترنال jugular vein راح يطلع لي base of skull على الجاجولار foramen، وكذلك من ضمن الارتريز اللي راح تصعد لي فوق والانترنال carotid artery راح يروح على الكاروتيد كانال. فاذا the carotid sheath attach superiorly to the jugular foramen and the carotid canal. In the sheath the artery is medial, the vein is lateral, and the nerve is posterior and in between these vessels. Now, we will start with the common carotid artery. The common carotid artery, this is the common carotid artery. مثل ما نعرف سابقا, the right common carotid artery arises from the brachiocephalic trunk at the right sternoclavicular joint. نفس الأوريجين مع subclavian. While the left common carotid artery arises from the arch of the aorta, ascending upward to enter the neck just posterior to the left sternoclavicular joint. From the joint, each artery ascends upward till it reach هاي المنطقة اللي هي مثل ما تلاحظون شباب to the upper border of the thyroid cartilage, upper border of the thyroid cartilage, واللي راح تكون between C3 and C4 cervical vertebra, upper border of the thyroid cartilage، واللي هي طبعا بالضبط هذه معنات الكومن كاروتيد راح يكون تحته C4 C5 C6 C7، while the other هذول الفوق واللي هو mainly الانترنال كاروتيد راح يكون C3 C2 C1. فإذا the common carotid artery ends at the level of the upper border of thyroid cartilage واللي هي between C3 C4. Here it is divided into internal and external carotid artery. Both these arteries is overlapped by this muscle اللي هي الكات muscle هاي المقطوعة اللي هي عبارة عن السترنوكليدوماستويد. كذلك راح يجي لي هون الانفراهايد muscle عليها الانفراهايد muscle اللي هو راح تجي هوني. كذلك الثايرويد gland but not in its upper portion، ما بالupper portion of these vessels. The common carotid artery has no branch in the neck. Also, the internal carotid artery also has no branch in the neck and continue in the carotid sheath with the internal jugular vein to the base of the skull. Now, what is the relation of the common carotid artery anteriorly؟ يعني هوني دحقوا هاي الجهة اكو مصل هوني كن عمل كت للمصل. anteriorly طبعا اكيد فوق المصل اكو skin وعندي fascia وعندي sternocleidomastoid muscle وعندي الانفراهايد muscle الموجود هوني اللي هي راح اشعه بوضوح بهذه المقطع هوني عليه. فاذا anteriorly طبعا هذا هو راح يكون الكومن كاروتيد artery بالكاروتيد شيث، وهذا الانترنال جيجولار، وهون عندي الفيغاس بيناتهم posterior and in between. فاذا الانتيريور relation of the common carotid artery عندي السكين and fascia، sternocleidomastoid muscle، sternohyoid, sternothyroid, and superior belly of omohyoid. This is the anterior relation to this artery. Now,
the posterior relation خلف. طالما قلت هو ينتهي لي at the level of C3 C4 فإذا من C4 لي جوا C5 C6 C7 C8 فإذا the posterior relation انتبهوا عليه هوني the posterior relation is the transverse process هاي transverse process of the lower four cervical vertebra هاي وحدي هاي اثنين هاي ثلاثة هاي أربعة فإذا transverse process of the lower four cervical vertebra this vertebra is covered with muscle هاي المصل راح تكون للأمام فأسميها prevertebral muscle فإذا posterior to the artery transverse process of the lower four cervical prevertebral muscle اللي راح أشعه هوني عليه هذا الcommon carotid artery هذه الترانسفيرس بروسيس طبعا lower four cervical هون راح يجي لي prevertebral muscle number 2 number 3 sympathetic trunk تقال عليه أيضا posterior to the artery number 4 vertebral vessels تقال عليها أيضا vertebral vessels هذا vertebral artery ويجي معه نوفين أيضا posterior to the artery and number 5 and lastly posteriorly and laterally دحقوا عليها بالصورة is the vagus nerve posteriorly and laterally is the vagus nerve this is the posterior relation أعيد transverse process of the lower cervical vertebra prevertebral muscle sympathetic trunk vertebral vessels and the vagus nerve lies posteriorly and laterally. Now the medial relation دحقوا علينا هون medial ليش عندي هاي structures اللي هي عبارة عن الاسوفيغاس فإذا الفارنكس والcontinuation ماله الاسوفيغاس larynx والcontinuation ماله التراكيا وكذلك lobes of the thyroid gland while laterally ايش عندي اكيد راح يكون للخارج internal jugular vein مثل ما قلنا يا شباب بالكاروتيد شيث الارتري is medial والvein is lateral والnerve is posterior and in between فإذا the lateral relation of the common carotid artery عندي internal jugular vein طالما عم نحكي على common carotid artery راح نحكي على موضوع اللي هو عبارة عن carotid bodies and carotid sinus. Now what is the carotid body? This is the carotid body. It is a small gland-like structure located ويصب in the deep surface of the bifurcation of the common carotid artery. يعني هو بالحقيقة ما يبين صراحة بالوال يكون بس هذا رسم توضيحي. This carotid body containing chemoreceptor طالما هي chemoreceptor فإذا هي راح تكون response to either decrease in the oxygen tension or increase in carbon dioxide tension يعني إما تستجيب لنقصان الأكسجين أو زيادة الثاني أكسيد الكربون ويصب in the blood which produce an appropriate reflex changing in the respiration يعني مثل من يقل الأكسجين راح يزيد respiration. This is the carotid body. Now the carotid sinus هذا الكاروتيد sinus it is a slight dilatation of the upper part of the common carotid artery and the adjacent part of the internal carotid artery. This carotid sinus containing baroreceptor or pressure receptor. So distension of the wall of it اللي ايمتى يصير عندنا increasing the blood pressure راح تعمل لي decreasing in the heart rate so decreasing in the blood pressure. Both carotid body and carotid sinus are innervated principally أهم شيء by the ninth cranial nerve اللي هو عبارة عن glossopharyngeal nerve. عن طريق ايش؟ الجلوسوفارنجيال nerve راح يعطي لي فقد nerve راح اسميه carotid sinus nerve. This carotid sinus nerve ما معناته انه فقط للكاروتيد sinus but it also supply the carotid body.
But this carotid body and sinus is not only supplied, it's major supply by the glossopharyngeal, but it's also received أو supplied by the vagus and sympathetic مثل ما نلاحظ هوني الvagus and sympathetic والglossopharyngeal supplying the carotid body and the carotid sinus. Now خلصنا الكاروتيد body and carotid sinus راح نجي على external carotid artery. من نحكي على أي artery أيضا نحكي على البداية ماله والنهاية مالته. البداية ماله راح تكون بالضبط نهاية الcommon carotid artery. فلما أجي أحكي على external carotid artery أقول it begins at the upper border of the thyroid cartilage as one of the two terminal branch of the common carotid artery. It ends behind the neck of mandible, behind هاي خلف هاي neck of mandible, deep in the substance. طبعا هون ايش عندي parotid gland, deep in the substance of the parotid gland by dividing into a superficial temporal artery and maxillary artery. The external carotid artery lies at first medial to what? To the internal carotid artery, but then ascend laterally. فمن راح يعمل ascend laterally معناته الانترنال carotid artery راح يكون medial to it. على هاي الصورة. فإذا the external carotid artery lies at first medial to the internal carotid artery, but then ascend laterally. Ascend laterally. The external carotid artery is crossed by what? It is crossed by posterior belly of digastric and stylohyoid muscle. It is crossed by posterior belly of the digastric and stylohyoid muscle. من اسمه external فإذا it is one of the main artery which supply what? Supplying the scalp, the face, the maxilla, the tongue and the neck region. Now, the relation of the external carotid artery. الريليشن راح أقسمه إلى two part اللي هي عبارة عن anterolateral and posteromedial. Now, the anterolateral at the beginning يعني إيه هوني دقوا علي إيه هوني بالضبط هذا الاكسترنال بداية الاكسترنال كاروتيد ارتري راح يكون هاي المصل اللي هي الاسترنوكليدوماستويد إيه هوني بالضبط. At the beginning it is overlap by the anterior border هذا الانتيريور border of what? Of sternocleidomastoid muscle. لاحظوا إيه هوني هذا الانتيريور border مال sternocleidomastoid muscle. عليه هذا overlap by anterior border of sternocleidomastoid muscle. above it becomes superficial. بعد ما نعبر السترنوكليدوماستويد راح يكون superficial. قال it becomes superficial بهاي المنطقة. and covered من superficial by skin and fascia only. It is crossed by what? Posterior belly. It is crossed by posterior belly of digastric and stylohyoid muscle. And also it is crossed by the hypoglossal nerve. فوق عندي إيه هوني بهاي المنطقة راح نمشي على الصورة اللي عندنا. In this region within the parotid gland لما يدخل بالparotid gland it is crossed by what? By the facial nerve. طالما قلت الانتيرولاترال region فإذا إيه هوني عندي the internal jugular vein lies lateral and then posterior to the external carotid artery.
Now what about هذا anterolateral relation? What about the posteromedial? posteromedial يعني بالخلف وبالداخل للداخل. طبعا medially posteromedial related to the wall of the pharynx. هون ايش عندي الفارنكس هون راح يكون. يعني بهالجهة هون راح يكون الفارنكس مثل ما نشأ هون بهاي الصورة. هذا الفارنجيال والله هون تقريبا راح يكون medially related to the wall of the pharynx. منو راح يكون medial له؟ نحن ما قلنا بهاي الصورة راح يصير lateral. فإذا posteromedial medial اللي هو أيضا راح يكون the internal carotid artery. زين هسه عندي الستركتشر اللي راح أحكي عليها هذه كلها راح تكون posterior to the external carotid artery ونفس الوقت راح تكون تقريبا أقول لأن ما كلها anterior to the internal carotid artery. فإن these structures are posterior to the external carotid and anterior to the internal carotid artery يعني راح يكونون بالوسط بين هذول الاثنين. فبالنسبة للإكسترنال راح يكونون posterior وبالنسبة للإنترنال راح يكونون anterior. These structures is as follows. Number one عندك الستايلود process اللي شفناها بالبيز of the skull ومصل تطلع من الستايلود process طلع على الفارنكس راح اسميها ستايلوفارنجيوس muscle. كذلك مصل تروح من الستايلود process على التانج راح اسميها ستايلوغلوسس muscle. كذلك الناينث cranial nerve اللي هو الجلوسوفارنجيال nerve. كذلك الفارنجيال برانش من الفيغاس من التنث cranial nerve. فإذا these structures lies between the external and internal carotid artery راح تكون the posterior boundary of external carotid artery but it's anterior boundary of the internal carotid artery. فإذا these structures أعيد stylodepressous, stylopharyngeus, styloglossus, glossopharyngeal and pharyngeal branch of the vagus. This is the posteromedial relation of the external carotid artery. Now, the branch of external carotid artery, the external carotid artery gives seventh branch. Number one, superior thyroid artery. Number two, ascending pharyngeal artery. Number three, lingual artery. Number four, facial artery. Number five, occipital artery. Number six, posterior auricular artery. And number seven اللي هو terminal bifurcation to superficial temporal and maxillary artery. I will start with the superior thyroid artery. The superior thyroid artery arises from the anterior surface of external carotid artery close to its origin قريب من المنشأ مالته. It run anterior-inferiorly إلى أن يصل الأبيكس of the lobe of the thyroid gland where it will be divided into anterior and posterior branch. راح نجي عليها in details ويصب بالthyroid gland. Now, this superior thyroid artery give 5 branch. المنطقة اللي هو بيها. Number 1, it give infrahyoid artery or infrahyoid branch to the infrahyoid muscle. Number 2, it gives sternocleidomastoid branch to the sternocleidomastoid muscle. Number 3, it give cricothyroid branch to this muscle اللي راح اسميها cricothyroid muscle. كذلك راح يعطي لي number 4 muscular branch للsurrounded muscle. And lastly, well, the most important is the superior laryngeal artery. صراحة ذكرتونه بالأخير لأنه راح أحكي علينا شوية بينما هو أهم الكل. نحن لما نعدد أهم الكل هو superior laryngeal artery.
فإذا these are the 5 branch of what? Of superior thyroid artery. أعيدهم: superior laryngeal artery, infrahyoid branch, sternocleidomastoid branch, cricothyroid artery, and muscular branch to the surrounded muscle. Now, the superior laryngeal artery, أقول, it is the largest أو the larger branch of what? Of the superior thyroid artery. It enters the larynx, انتبهوا عليه, it enters the larynx through this membrane. عندي membrane between thyroid cartilage and hyoid bone. This is the thyrohyoid membrane. فإذا superior laryngeal artery أقول it is a larger branch of the superior thyroid artery, enter the larynx through the thyrohyoid membrane with this nerve اللي هو عبارة عن internal laryngeal nerve اللي هو من superior laryngeal اللي هو من vagus. طالما عندي internal laryngeal nerve راح يمشي مع superior laryngeal artery، والexternal laryngeal راح يمشي مع superior thyroid artery. This artery supplying the upper part of the larynx and the adjacent part of the pharynx. Now, the second branch of the external carotid artery is ascending pharyngeal artery. Ascending pharyngeal artery هذا اللي هون راح يكون عندي. اللي هو أيضا هوني. This is the first or the second smallest branch of external carotid artery. يعني قسم يعتبر superior thyroid هو الفيرست وهذا السكند، وقسم يعتبر هذا الفيرست وبعدين هذا السكند. من اسمه ascending pharyngeal؟ it ascend on the pharynx medial to the carotid arteries. Number 3 lingual artery arises وين صباح يطلع دحق البوزيشن ماله عندي الهايد بون بينه greater horn of the hyoid bone وهذا التip مالته. فإذا lingual artery arises opposite to the tip of the greater horn of the hyoid bone. It disappears under the hypoglossal muscle and it is crossed by the hypoglossal nerve. يعمل crossing the hypoglossal nerve. Now, the other artery is the facial artery. It arises above the lingual artery and passes upward deep to the posterior belly of the digastric and the stylohyoid. والcourse والrelation ماله أخذناه سابقا بالمحاضرات السابقة. The other artery is the occipital artery والposterior auricular artery والimportant landmark عندي هوني بيناتهم اللي هي posterior belly of digastric. فإذا the occipital artery arises from the posterior aspect of external carotid artery opposite to the facial artery. Axial facial artery opposite to the facial artery. It runs along the lower border of the posterior belly of the digastric under cover من راح يغطينه الsternocleidomastoid muscle. It passes upward backward وين راح يروح بالoccipital groove واللي راح يكون medial to the mastoid notch. عندي الماستويد process medial لها mastoid notch وmedial to the notch is the occipital groove for the occipital artery. فإذا occipital artery will pass upward backward to the occipital groove اللي راح يكون medial to the mastoid notch. Now, the posterior auricular arises from the posterior border or from posterior part of the aspect of the external carotid artery. It runs along the superior border. هذا superior هذا كان inferior border. Superior border of the posterior belly of the digastric. فإذا نحن من نشأ الدايجاستريك الارتري اللي راح يكون فوقته راح يكون البوستير اوريكولار واللي تحته راح يكون عبارة عن الأوكسيبيتال artery اللي راح يطلعون من posterior aspect of the external carotid artery. Now, both the superficial temporal artery and maxillary artery are terminal branch of external carotid artery arise behind the neck of the mandible واللي هي النهاية مال external carotid artery. Now, نجي على other arteries اللي هو عبارة عن the internal carotid artery. نفس الأوريجين راح يكون مال external carotid artery
begins at the upper border of the thyroid cartilage as one of the terminal branch of common carotid artery. It enters the cranial cavity through the carotid canal. طبعا من دخل بالcranial cavity it supply the brain، كذلك supply الforehead عند supraorbital supratrochlear artery forehead، كذلك eye and part of the nose. It has no branch in the neck. It has no branch in the neck. Now, what is the relation of the internal carotid artery? Anterolaterally يعني بالأمام والlateral عندي below the digastric muscle. إذا لاحظ هاي الصورة below the digastric، طبعا هذا هو internal carotid artery. Below the digastric it is related، طبعا باقي المنطقة قلنا مثل ما قلنا بالاكسترنال related to the skin and fascia وكذلك anterior border of the sternocleidomastoid muscle. كذلك عندي hypoglossal nerve. فإذا below the digastric skin fascia anterior border of sternocleidomastoid وكذلك hypoglossal nerve. Now above the digastric هوني فوق it is related to the structure اللي ذكرناها هذولي اللي قلنا كانوا posterior to the external carotid راح يكونون anterior to the internal carotid artery. اللي اختلف هوني بدال styloglossus عندي اللي هي عبارة عن stylohyoid muscle. stylohyoid فقط عضلة تجي من styloprocess على الهايد بون. stylopharyngeus نفس الشيء. glossopharyngeal nerve نفس الشيء والpharyngeal branch of the vagus أيضا نفس الشيء. طبعا هذا الانترنال لما راح يصعد لي فوق راح أكيد راح يكون الباروتيد gland أيضا راح تكون anterior اللي ولاترال اللي راح يكون الاكسترنال كاروتيد artery مثل ما عرفنا، لأن الاكسترنال كاروتيد artery راح أول مرة يكون ميدل بعدين يروح lateral. This is the anterolateral relation. Now posteriorly خلفه إيه هوني أكو أكيد الsympathetic trunk. كذلك عندي الترانسفيرس process of the upper three. الcommon carotid كان lower four، هذا الترانسفيرس process of the upper three. والبريفرتبرال muscle هوني اللي وحدة منهم اللي أسميها longus capitis. فإذا posteriorly راح يكون عندي sympathetic trunk، longus capitis muscle and the upper transverse process of the upper cervical vertebra. medially هاي بهالجهة الداخلية راح يجينا الفارنجيال wall، طبعا ال wall of the pharynx جدار البلعوم، وكذلك this nerve اللي هو عبارة عن superior laryngeal nerve اللي راح ينقسم إلى internal laryngeal nerve مثل ما قلنا راح يدخل مع superior laryngeal artery، وعندي external laryngeal nerve اللي راح يمشي لي مع superior thyroid artery. وهاي العضلة اللي قشعناها هي عبارة عن cricothyroid muscle اللي جاها برانش من superior thyroid artery cricothyroid artery سميناها. laterally طبعا ايش راح يكون عندي؟ اكيد laterally راح يكون عندي internal jugular vein والفيغاس، لان قلنا هو between الارتريز راح يكون، فاذا راح يكون lateral to the internal carotid artery مع internal jugular vein. lastly the internal jugular vein. the internal jugular vein أقول it begins at the jugular foramen as a direct continuation of the sigmoid sinus. It descends through the carotid sheath with the common carotid artery and the vagus nerve in between them. It united with the subclavian vein to form the brachiocephalic vein just behind the sternal end of the clavicle. It has a superior dilatation أو superior bulb وinferior dilatation أو inferior bulb. وكذلك إذا نلاحظ the deep cervical lymph node lies along its side مثل ما نلاحظ هوني.
هاي هي deep cervical lymph node lies along its side. Above the vein lies posteromedial, بعدين foricilateral, near the root of the neck the vein lies anterior to the artery. مثل ما نعرف دائما الفينز تكون superficial anterior to the common carotid artery. Now the tributaries of this vein يعني ايش راح يستلم؟ It receives the inferior petrosal sinus. Number 1. Number 2. Pharyngeal vein أو pharyngeal plexus of vein. Number 3. Facial vein. Number 4. Lingual vein. Number 5. Superior thyroid vein. Number 6. Middle thyroid vein. Number 7. Occasionally it receives the occipital vein اللي نوبات ينزل على internal carotid على internal jugular vein. فإذا يا شباب مثل ما نلاحظ هوني it receives the inferior petrosal vein, pharyngeal plexus of vein, facial vein, lingual vein, superior thyroid vein, middle thyroid vein, and occasionally it receives the occipital vein. طبعا هذا الانترنال jugular vein. اوكي كذلك عندي هذا السوبير ثايرويد فين وهذا الميدل ثايرويد فين وهنا راح يتحد مع السبكليفيان فين. وش راح يكون لي؟ to form the brachiocephalic vein. right مع left brachiocephalic vein راح يكونوا لي superior vena cava. and thank you.